ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ। ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ। ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। Council meetings and local events have been stormed. MPs do not feel safe in their homes. Long-standing parliamentary conventions have been upended because of safety concerns. And it is beyond alarming that last night the Rochdale by-election returned a candidate who dismisses the horror of what happened on October the 7th, who glorifies Hezbollah and is endorsed by Nick Griffin, the racist former leader of the BNP. I need to speak to you all this evening because this situation has gone on long enough and demands a response not just from government but from all of us. Britain is a patriotic, liberal, democratic society with a proud past and a bright future. We're a reasonable country and a decent people. Our story is one of progress, of great achievements and enduring values. Immigrants who have come here have integrated and contributed. They have helped write the latest chapter in our island story. They have done this without being required to give up their identity. You can be a practicing Hindu and a proud Briton as I am, or a devout Muslim and a patriotic citizen as so many are, or a committed Jewish person and the heart of your local community, and all underpinned by the tolerance of our established Christian church. We are a country where we love our neighbours and we are building Britain together. But I fear that our great achievement in building the world's most successful multi-ethnic, multi-faith democracy is being deliberately undermined. There are forces here at home trying to tear us apart. Since October the 7th, there have been those trying to take advantage of the very human angst that we all feel about the terrible suffering that war brings to the innocent, to women and children, to advance a divisive, hateful ideological agenda. On too many occasions recently, our streets have been hijacked by small groups who are hostile to our values and have no respect for our democratic traditions. UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। And we got something that least developed countries have been wanting for a long time. How do we handle the issue of graduating LDCs? Again, this conversation
has been going on for years, and we finally got agreement at the WTO, something that is very important to LDCs. And of course, we agreed on extension of the e-commerce moratorium. Of course, we agreed to extend with a date for the moratorium to end at the end of that time, but this gives enough time, enough notice so that business can have the time to adjust. And after that, it doesn't mean that any member who wants to continue the moratorium can do so on their own. So I think that was a major achievement that took quite a bit of doing, and I'm very glad for that. The dispute settlement system, we did considerable work. This was acknowledged by ministers and with the mandate to do more work. We worked hard on the issue of fisheries, and we hope to close the negotiations. We came so close. But at the end of the day, the one or two matters we could not bridge need more consultation by people here at home, more thought, more engagement to overcome. And the same with agriculture. For the first time, I mean, you might ask, why is this so important? We haven't even been able to have a text that everyone agreed to negotiate on. For the first time, we had that. And that means that even though we didn't close everything, we have in Geneva, we were able to continue work to close on these issues. So I think when I look at it all in all, I think we got a nice package, but more importantly, we laid the basis for completing some of the other work that we need to complete. So I feel like we did undertake and get agreements that will materially have an impact on people's lives. Thank you. ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। Completely satisfied. We are delighted that we could welcome 2 new members after many years. A lot of issues continue to make progress in terms of discussions. Generally, through the MC13, progress was made on several contentious issues which had not been closed over many years. But forward movement is always signs of a possible closure going forward. India continues to retain full policy space for the benefit of our farmers, our fishermen, and in every respect we have been able to protect India's interests to the highest level possible. It's important to get the appellate body back so that disputes can be escalated to the WTO for resolution. Sadly, without an appellate body, no dispute can be taken to its completion. And to that extent, people do feel now it's not worth the while to have to escalate a concern which many countries may have on the practices of others. But given the fact that it's not going to lead to any outcomes, a lot of countries would hesitate to get into the legal process. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਲੋਚ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੁਗਤੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁਗਤੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਤਾਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ ऐलान दिता गया। उसके बाद हमारी बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने, जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, कब तक हम और लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। हमने इस गवर्नेंस के चैलेंज को न सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि इसको ठीक करना है। अब गवर्नेंस के चैलेंज में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? उसमें एजुकेशन सिस्टम का चैलेंज है। हम नए जामियात बनाए जा रहे हैं, हम नए कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, हम नए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल्स क्या हैं? क्या हमारे बैठक का काम देंगे? हमने गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स, हमने जिस तरह बख्त काकड़ साहब ने कहा और एक दो मेंबर्स ने कहा, एजुकेशन सेक्टर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंशाल्लाह ताला अब ये नहीं होगा। हम इंशाल्लाह ताला इस सूबे के गरीब आवाम को, जो उनके बच्चे सर्दियों में ठठरते हैं, गर्मियों में झुलसते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उन स्कूलों को ठीक करेंगे, पूरा एक रोड मैप देंगे बलूचिस्तान के लोगों को कि हम इन स्कूल्स को किस तरीके से ठीक करेंगे और किस तरीके से इनको फंक्शनल करेंगे। उसके बाद फिर हायर एजुकेशन पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स हैं, डिविजनल हेड क्वार्टर के हॉस्पिटल्स हैं। मुझसे पहले जिन रुफका ने उस पर काम किया है, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, अच्छे काम को कंटिन्यू करेंगे और नए जदीद तरीक़ों से इंशाल्लाह ताला इस हेल्थ को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट डिविजनल हेड क्वार्टर्स में उस तरह के हॉस्पिटल्स होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आया। इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिल के लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। इसके बाद जो हमारी यूथ है, जनाब स्पीकर, ये यूथ जो है वो बेरोजगारी के आलम में अपनी डिग्रियां लेकर दर बदर फिर रहा है और उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने अपने यूथ को न सिर्फ स्किल की तरफ लेके जाना है, टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल्स बनाने हैं, जो एग्जिस्टिंग हैं उनको स्ट्रेंथन करना है ताकि हम बलूचिस्तान के यूथ को दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। और ये जब यूथ दुनिया में जाकर एक्सपोर्ट होगी, पाकिस्तान भर में आज हमारी यूथ जो जा रही है बाहर की दुनिया में, वहां पर सबसे कम तादाद बलूचिस्तान के लोगों की। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 112 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। One day after the tragic events at the Beach Road checkpoint, where hundreds of people lost their life and were injured, this is the first UN mission with WHO and UNICEF colleagues to the north since then, and we have brought fuel, medicine, vaccines, and specifically malnutrition food. As I speak to you, this hospital is treating more than 200 people that were injured yesterday. We have seen people with gunshot wounds, we have seen amputees, and we have seen children as young as 12 that were injured yesterday. These events cannot be allowed to go on. We need to have safe, secure passage throughout Gaza to reach the people that need humanitarian aid. We need every single crossing into Gaza opening. We need them equipment, we need food, and these people need to have not just food and water. The hospitals need equipment, they need specialized services, they need special machines. We hope that in the coming days, large convoys with food
will come into North Gaza, and in this way, we can then reach people, talk to them, and see what other needs they have. And today, update from our colleagues in the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs. They tell us that along with OCHA staff, but also with the World Health Organization and UNICEF, a team visited the Shifa hospital in Gaza City. They brought with them medicines, vaccines, and fuel to help ensure that the medical facility remains functioning. The team also met with people who were among those injured yesterday while seeking life-saving aid in an area west of Gaza City. Shifa Hospital has reportedly admitted more than 700 people who were injured yesterday, about 200 of whom are still being hospitalized. By the time the team was visiting the hospital staff told them they had received the bodies of more than 70 people who were killed yesterday. This is the first time that we've had a UN convoy able to deliver aid into northern Gaza in over 1 week. And for those of you who are tracking Sigrid Kaag's movement, I can tell you she's just completed a 3-day visit to Israel and to Palestine, during which she met with Prime Minister Benjamin Netanyahu. ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੇਵਲਨੀ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਵਲਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਨੇਵਲਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇਵਲਨੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਚਰਚ ਆਫ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਗੋਡ ਦੇ ਆਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਬੂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨੇਵਲਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਫਰੈਂਕ ਸਿਨਾਟਰਾ ਦੇ ਮਾਈ ਵੇ ਦੇ ਤਣੇ ਵੱਲ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਅਲੈਕਸੀ ਨੇਵਲਨੀ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਨੇਵਲਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। But this is a Joe Biden invasion. This is a Biden invasion over the past 3 years. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had, probably the most incompetent president we've ever had. But it's allowing thousands and thousands of people to come in from China, Iran, Yemen, the Congo, Syria, and a lot of other nations. Many nations are not very friendly to us. He's transported the entire columns of fighting-aged men, and they're all at a certain age, and you look at them and say, they look like warriors to me. Something's going on that's bad. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime, but that's a little bit long, so we'll just leave it. But every time you hear the term migrant crime, you know where that comes from. Allowing thousands and thousands and actually millions and millions of people to come. Could be 15 million, could be 18 million by the time he gets out of office, because hopefully the biggest risk we have is 9 months. That's a long time. Right. A lot of bad things can happen. As I always say
in speeches and rallies. It's if you take the 10 worst presidents in the history of our country and you added them all up, all of the problems, all of the lousy jobs they've done, you can add them all up. It's not as bad as this one man has done for our country. What he's done to our country is he's destroying our country. We were just talking before. The general was saying, he can't believe what's happening. He can't believe it. It's so sad. Last year, almost half of all ICE arrests were criminal aliens charged for more than 33,000 assaults, 3,000 robberies, 6,900 burglaries, 7,500 weapons crimes. This is all migrant crime. 4,300 sex crimes, 1,600 kidnappings, and 1,700 homicides and murders. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ $1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। You know, when we think of the pandemic and the stresses faced by healthcare systems around the world, it's easy to despair. To believe that the strength of our public health system and its best days are behind us. But, you know, in that moment in the pandemic, instead was seen a light of what was possible when we all work together, when we focus on collaboration and we focus on solutions rather than on differences, egos, and jurisdiction. And it is exactly that spirit that brings us here together today. And you know, you think about the advancements we're making, having signed agreements now with British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Northwest Territories, and Nova Scotia, and every province and territory to come, to make historic investments. $200 billion being invested over the next 10 years in our public health care system. But we recognize investing in primary care, investing in ensuring that we have the right workforce and that we stand with the incredible individuals who provide us health care in every corner of this country every day is not enough. That we must cast our eyes upstream. Being upstream is just as important as dealing with the conditions that we're dealing with in the current context. That's why our government took historic action on bulk purchasing to reduce the cost of drugs in Canada by hundreds of millions of dollars. That's why we took action on drugs for rare diseases. And that's certainly why we took action on dental care, and it's most certainly why we are here today. Today in the House of Commons, I was deeply proud to introduce an act respecting pharmacare that lays out the principles essential for a national universal pharmacare in Canada and sets out our plan to provide universal single-payer coverage for a range of contraception and diabetes medications. And someone might rightfully ask, why these two drugs? So let me take them each in turn. Let's start with sexual health. And here I turn to the advocates who've spoken so passionately over the years about how autonomy. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।